Hello. It looks kind of focused, I think. Yeah, you can see here, yeah. We'll do this and just sit together. Is that okay? That might be good. Strange. Yeah, yeah, all good. Hola, ¿qué tal? Ay, espera, un momento que te tenemos muteado. No te escuchamos ahora. Ah, ¿estás muteado tú? ¿Puede ser? Sí, no te hago perfecto. Ah, sí, ahora. Es que quería advertir antes de nada. Tengo 2 gatas y no se les puede cerrar las puertas. O sea que si se cuelan, intentaré que no hagan ruido y sacarlas rápido si eso. Okay, so he has 2 cats and he can't close his doors, so they might sneak into the shop. Fantastic. I hope so. Yeah. Esperamos verlas. No sé, yo repito, las tiene tumbaditas. Bueno, antes de nada, me he leído los 3 libros en 4 días para preparar la entrevista, con lo cual tengo metido a Sunder City en la cabeza completamente. Pero antes de eso me gustaría empezar con una pregunta que creo que me pica la curiosidad, y es que lo conozco por Black Sails, pero me gustaría saber si era uno de esos actores que se involucran en el guión, de esos que intentan definir al personaje, su personalidad y demás. So you know that I read all 3 books in 4 days to prepare for this interview. So my head is full of Sunder City. But before we get discussing the books properly, I wanted to ask if, because I first knew you because of your Black Sails, and I wanted to ask if you're the kind of actor who actually gets involved with the script, trying to sort of bring his own vision to the character. It depends on the job, but Black Sails, I think, is the best case of collaboration that I've ever experienced, because the bad version of actors getting involved in the script is actors waiting till the day and coming in with the script going, I don't like this line, or that's not working, and then trying to fix it on the fly. And often what that does is reduce the potential of the story and maybe doesn't honor the right. That's right. What happened with Black Sails was that show was so big that we knew that when we walked onto set, we were just these little pieces of a huge stuff, and that we couldn't, and that there was a chance that our creativity and our ability to improvise or change things, or in rehearsal on the day was limited because the ship had to be directed this way because of the wind, or there was blue screens on cranes all behind us, and so we couldn't move. So what happened is we all decided that we would have rehearsals for every scene. And so weeks before we shoot a scene, the actors, the writers, the director, and the cinematographer would get on set and we would rehearse like a play. And that gave a chance to change lines, move blocking, go to a different location. It gave everyone a chance to be creatively involved and work together, so that on the day when we came to shoot, what we were doing was something that everyone felt like they'd collaborated with. And once we started doing that, I think the quality of that show escalated hugely, and we all felt really rewarded with everything we did. Pues yo creo que depende mucho del tipo de trabajo, pero precisamente creo que el de Black Sails es uno de los mejores casos de colaboración en los que yo he participado nunca, porque creo que el peor ejemplo de un actor colaborando en su guión es cuando pues se presenta en el set el día de rodaje y empieza, ay, esto no me gusta, pues esta línea de diálogo la voy a cambiar, aquí no me quiero poner. Pero lo que sucedió cosa que evidentemente pues disminuye el potencial de la historia y el trabajo de los guionistas, ¿no? Lo menoscaba por completo. Lo que pasó con Black Sails, sin embargo, es que era una producción tan enorme que todos éramos perfectamente conscientes de que no éramos más que piececitas en una máquina enorme y que, por lo tanto, decidimos todos que lo que teníamos que hacer era ensayarlo todo.
Entonces, porque claro, en el día del rodaje, pues es que el barco tenía que ir para un lado por la marea o teníamos unos cromas enormes detrás y no nos podíamos mover. Entonces, a última hora no se podía improvisar ninguna solución. Y por eso, pues actores, guionistas, directores y director de fotografía, pues nos juntábamos todos en el set y ensayábamos como si fuera una obra de teatro. Y ahí pues era cuando se decidía pues si cambiar líneas de diálogo, si cambiar localizaciones, si cambiar la posición de los actores. Y ahí sí que creo que todo el mundo sentía que estaba participando creativamente en la creación de esto, de modo que cuando llegaba el día del rodaje, pues todo el mundo se sentía implicado, todo el mundo se sentía escuchado y sentía que había participado creativamente en lo que se estaba haciendo, y eso desde luego creo que aumentó tanto la satisfacción de todos los implicados como la calidad de la serie. La serie es buenísima. Great. Antes de nada, no voy a preguntar más sobre la serie porque entiendo que estamos para los libros y la serie daría para mucho más. Entonces, la pregunta sería, ¿en qué momento decides lanzarte con todo a ser escritor? Quiero decir, había hecho teatros, series de televisión, algunas películas, pero de escritura por lo menos no he encontrado nada previo a estos libros. ¿En qué momento? No, perdón, ya está. When did you decide to go all out and become an author? Because I haven't found anything else that you've written prior to this book. So, yeah. I was always writing for myself, but of course, being an actor and trying to make a career, I might start writing, and I did writing a version of the series, one time, and then an acting job comes up, and so of course I run away and do that. And sometimes I just knew that that's where my focus. And I think what happened is that as an actor, Black Sails was so rewarding creatively that when I finished that, I kind of knew that the next job, it was unlikely that my next job was going to be as rewarding, as exciting, as fulfilling as that was. And it gave me the kind of peace to go like, oh, I think I can take some time off now and properly invest in working on my own, being creative for my own sake. And yeah, because it was like, I felt quite satisfied. That feeling where you're like, hey, if that's all I get to do, I'd be pretty happy. So I really think Black Sails was crucial in making me feel fulfilled enough to finally take some time away and do the thing I've been wanting to do for a long time. Pues la verdad es que yo llevaba mucho tiempo escribiendo para mí, a la vez que intentaba pues desarrollar mi carrera como actor. Entonces lo que pasaba era que yo me ponía a escribir, por ejemplo, empecé a escribir una versión de esta serie, pero entonces me salía un trabajo y pues me iba a trabajar, y al final creo que lo que sucedió es que Black Sails fue una experiencia tan satisfactoria que pensé, es que veo difícil que si ahora encuentro otro trabajo de actor me vaya a llenar tanto, ¿no? Y yo creo que fue eso lo que me hizo decidirme a invertir ese tiempo en ser creativo solo para mí. Y yo creo que vino de ahí, de esa satisfacción tan inmensa que me dio Black Sails, pues de pensar en proyectarla en otra cosa. It's very difficult not to talk about the series, the Black Sails. Vale. Como referencias literarias, el gusto por el género negro es obvio, está ahí presente desde la primera página, pero entonces, ¿por qué te vuelcas a la fantasía, una fantasía de género negro? So when it comes to literary influence, clearly you lied and large. I mean, that's clear from page 1. But what So I think the real world scares me a little bit, but also in that tackling anything in the real world, it feels like it changes every day, and it also, I think it's hard to get a good base, like a level playing field for your reader. When I try and put myself in the mind of the reader, it's hard to know what they're going to bring to the table. If you set a story in a particular city at a particular time, already people are bringing their own associations to that. Their own ideas about particular characters. Especially if you're dealing with something like, I know,
like whether it's a police department, whether it's a particular, I don't know, people from a particular part of the world, everyone's bringing different stuff. And I think what interests me are kind of both bigger ideas and very kind of internal human conditioned explorations. And for fantasy for me makes me feel free to explore those things that I want to explore without all that pesky real life getting in the way. Pues es que creo que el mundo real me da un poco de miedo, sobre todo abordar temas realistas. Me resulta difícil porque creo que el mundo cambia constantemente. Y precisamente creo que lo que nos permite hacer el género fantástico es tener como un campo igualitario para todos los lectores, porque al final si escribes, pues escribes una novela basada en una ciudad concreta, en una época concreta, todo el mundo tiene una serie de ideas personales sobre esa ciudad, ¿no? Si hablas de algo muy específico del mundo real, pues pon la policía o la gente de un lugar concreto, ¿no? Entonces, yo creo que precisamente es eso, ¿no? Que hay una serie de ideas o de equipaje que llevamos todos respecto al mundo real que me impone un poco. Y a mí me gusta mucho hablar de ideas así grandes y de experiencias muy íntimas de la condición humana, y creo que la fantasía me permite explorar estos temas con más libertad. Vale. A ver, ha comentado que el mundo real le asusta. Sin embargo, yo creo que Sunder, bueno, la saga de los archivos de Fetch Phillips es un reflejo bastante preciso del mundo actual. Perdón. Entonces, bueno, ¿dónde estaba? El mundo real le asusta, pero ha conseguido reflejarlo muy bien con una novela de fantasía. Quiero decir, no era el objetivo inicial, porque si no lo ha hecho así, a idea le ha salido redondo. Well, you say the real world scares you, and yet Sunder City is a pretty accurate reflection of our world. Was that something that you set out to do? Because if not, then good job. Definitely. I definitely these books are partly definitely a reflection of that, and also a response to that. That I do personally get I feel immobilized often with what to do in this world, in the same way as Fetch, to how to be a positive force in this world, when there are so many, especially with everything we're aware of these days, and to go like, that we're all stuck in these kind of systems, you know, so many in the world, and there's this constant struggle, I think a lot of feeling of when to go along with just the way things are because everyone's doing it, how that can make you complicit in things you don't agree with, and then also the struggle with how hard it can be to go against that, and also the cost of that to yourself and to other people. And when you make that decision to go against the grain, to try and change things, and knowing that often the result of that is some kind of, for yourself, other people, the community as a whole. And I do think I struggle personally with that, and I think that's really where Fetch and Sunder City properly sprang from in this version here, is me trying to explore those ideas and those possibilities in a safe little playground, so I don't make too much mess of my own life just yet. Pues Ya sé cuándo fue. De cara. Yeah. She wants attention and I couldn't. Pues sí, claramente esto es un reflejo y también es una respuesta a cómo está el mundo, ¿no? Porque a veces a mí me pasa que me quedo como paralizado al no saber qué hacer, cómo ser una fuerza positiva en el mundo, que es lo mismo que le pasa a Fetch en realidad, ¿no? Y creo que además es algo que hoy en día nos pasa a mucha gente con todas las cosas de las que tenemos conciencia que suceden en el mundo. Y sin embargo estamos todos, pues dijéramos, enganchados o atascados en nuestros respectivos sistemas y tendemos a seguir el rebaño, ¿no? A seguir la corriente de lo que sucede, hasta que nos damos cuenta de que eso nos hace cómplices de determinadas cosas.
Sin embargo, ir a la contra de todo esto tiene un coste, y tiene un coste en el momento en el que decidimos revelarnos, no solo para nosotros, sino para la gente que nos rodea, para las comunidades que habitamos, ¿no? Yo creo que de todo esto, de todas estas reflexiones, de donde surgen Fetch y Sunder City, que al final no es más que yo mismo, pues enfrentándome a estos dilemas, pues una casita de muñecas segura, ¿no? Antes de hacerlo en la realidad y destrozarme la vida demasiado. Bueno, a ver, quería puntualizar una cosa. Fetch, en teoría, según nos ha dado a pensar, aunque todavía no estoy seguro de ello, es el principal culpable de que el mundo en Sunder, bueno, el mundo de Archivos, bueno, no me sale la palabra, el mundo en el que vive Fetch lo ha corrompido, lo ha destruido, una decisión que él tomó. Entonces, no parte desde el mismo punto que partimos nosotros, parte muchísimo más abajo porque él es el principal culpable. Se castiga completamente en todo momento. Se autoinflige una pena y un dolor. Entonces, no ha querido comenzar con una persona normal, ha comenzado con alguien que tiene motivos para sentirse muy culpable, según cree él. So the thing is, though, that you insinuate that the reason that the world that Fetch Phillips lives in is the way it is actually of his own doing, you know, that he has a lot of reasons to really feel guilty. So you did decide not to start with like a normal, any regular character, but just someone who really has reason to feel very badly about what he did. Yes, which I think without, you know, it cannot be, it can sometimes not be good for an author to speak too specifically about the theme where it comes from. But I think part of it is, I mean, look, there's lots of reasons why that is the most interesting place to go. But one of them is that I think Fetch, it was a bit of a reflection of the feeling of growing up. And that idea that when we're young, the world seems magical. And then we have all this pressure on us to like close ourselves, to grow up, to be serious. And I think especially, it's for everyone, but especially as men, told to, yeah, turn away from those things, to be strong, emotional, serious, to do the right thing, you know, to toe the line in the way that, you know, get a job, be a man. And then you can turn around one day and realize that the world is not as magical as it once was. And you can, and you look back and realize that, oh, it's probably to do with the choices you made or the things you went along with. And so I think when I'm thinking about that, definitely started with the Fetch character that, and also absolutely is hugely to blame. And of course that makes it much tougher to whether he's going to be redeemed or not. I like making it as tough as possible for him to get there, both in his own eyes and in the reader's eyes. But and also, I guess maybe if there's why he can exist in the grey area is because most of his decisions were at least heavily influenced by the various ideas and drives of the people around him. A lot of what Fetch did was never because he was like, it was for his own personal gain and his own idea. He was kind of always going along with the common mentality of that group of people he was in at that time, which I think we're all completely susceptible to. And so I think that's maybe where, even though it's a pretty despicable act that hurt a lot of people, that hopefully we can still understand that it wasn't, the decision he made kind of all made sense in the context of where he was in his life at that time. We'd all like to think we wouldn't make those decisions, but we all kind of go along with some pretty terrible things, you know, in our own life, because that's just what everyone's doing. Pues, a ver, es que es difícil también hablar de esto sin desvelar demasiado, pero al final hay muchos motivos por los que decidí empezar con un protagonista así. Al final,
creo que Fetch refleja también los sentimientos que sentimos al hacernos mayores, ¿no? Al crecer, porque cuando somos niños el mundo parece un lugar mágico y, sin embargo, al crecer se espera de nosotros que abandonemos todo esto, ¿no? Que de repente nos pongamos serios. Sobre todo, creo que a los hombres nos pasa mucho esto de la presión por, pues eso, por volverse fuerte, no mostrar emociones, hacer un poco, seguir el camino marcado, pues encontrar un trabajo, ser un hombre duro. Entonces, creo que ahí hay una idea entre las decisiones que tomamos y hasta qué punto aceptamos cosas o seguimos el rebaño, ¿no? Y todo esto está pues un poco vertido en el Fetch tal y como es hoy en día. Evidentemente que tiene culpa de muchas cosas y por eso dejo muy abierta la idea de si va a tener su arco de redención o no. Pero creo que también hay que tener muy presente que es un personaje que se mueve en una zona de grises, ¿no? Que muchas de las decisiones que tomó se vieron movidas pues por la gente que lo rodeaba, por lo que ellos creían que tenía que hacer o por el deseo de querer encajar, ¿no? Es decir, que él lo que estaba era, pues eso, intentando integrarse, intentando hacer lo que se esperaba de él. Y yo creo que es algo que nos puede pasar a todos, en realidad. Y por lo tanto, aunque es evidente que ha hecho cosas terribles, yo espero que la gente entienda que sus decisiones y sus actos tenían para él un cierto sentido en el contexto en el que las tomó y que ninguna las tomó por un deseo o por una ambición personal, sino porque sencillamente estaba intentando pues encajar lo que sucedía, aceptar las cosas que sucedían a su alrededor. Yo creo que todos somos culpables muchas veces de haber aceptado o haber seguido cosas que nos rodeaban bastante terribles. Mi siguiente pregunta precisamente era si creía que en algún momento Fetch iba a alcanzar la redención, pero creo que es también, como decíamos antes, parte de todo lo que es el libro. O sea, básicamente todo el rato es Fetch intentando encontrar un lugar para sí mismo, una familia, y intentando actuar bien con lo que le dicen. Y hasta el final del tercero, no quiero soltar spoilers, pero parece que no, o sea, que justo al final es cuando ya se ha dado cuenta de que tiene que seguir su propio camino e intentar actuar porque, o sea, ha encontrado un camino, vamos, y que ya ha comenzado su redención. Y tenía la esperanza, es que como pensaba que era solamente una trilogía, cuando llegué al final el jueves, me quedé bastante, no, y por eso quería saber si continuaba y si no era, si había camino de redención. So my next question was going to be whether there's any hope of redemption for Fetch, but I mean, you've made it very clear that where things are going. But the thing is, clearly everything Fetch does in this book is his way of trying to find his place in the world, of trying to find a family, of trying to fit in. And then until the end of book 3, when suddenly it's like, he's realized he has to be his own family. He has to find and it seems like he's found his own way. And I guess my question is, because I was very chuffed at the end of book 3 that this is where it was ending, if there's more coming. So I very much enjoyed, I too, I quite liked where the end of book 3 got to, that if I didn't get to do any more, if somehow that was the end, that's not a bad place to leave Fetch. We can kind of, it's not a grand place, but it's, from where we begin with book 1, that there has been this tiny little but believable arc that he's got to, that maybe he's learned the lesson he needed to from the man we met at the start of book 1, or at least put himself on a better path. That said, I think in some ways, I think that arc just gets Fetch to a place where now he can be useful. Now he's actually a little more whole than he was before. And so I am writing book 4 at the moment. In some ways, I think that those 3 will stand as a little bit of they're all, those kind of all go together. But I think now is really set to expand see where we can take. Of course, the places we're going are things that I've had in my mind since the very beginning of book 1. But Fetch, I think, is now ready to handle some big challenges and some bigger questions. So yes, I'm really excited about where we go from here. Pues sí, a mí me pasa lo mismo, ¿no? Que cuando al final del tercer libro, pues la verdad es que yo me sentía satisfecho. Pensé, no es mal lugar para dejar a Fetch.
si la cosa se termina aquí. Él ha tenido su arco pequeñito de personaje y ha aprendido la lección, o quizá no, pero al menos ha encontrado un camino mejor, ¿no? Un camino en el que pues de repente sí que puede ser útil a los demás, ¿no? Es un hombre más entero de lo que era al principio. Ahora mismo estoy escribiendo el 4.º libro, aunque creo que los libros del 1 al 3 sí que se pueden entender como una unidad, como que van juntos, pero tengo ganas de ir expandiendo este mundo. Y de hecho, las direcciones en las que voy a llevar un poco pues toda esta saga las tenía ya claras desde el primer libro y bueno, pues creo que Fetch ya está preparado para enfrentarse a mayores preguntas y desafíos y yo desde luego tengo muchas ganas de seguir escribiéndolo. Personalmente, esto es un apunte por menos mal de lo que pasó con Giorgio al final, porque me había roto el corazón completamente. Oh, on a personal note, I just wanted to say thank you for what happens to George at the end, because it would have broken his heart otherwise. Thank you. No, I'm pretty ruthless with characters, but even I could not have let that happen. Yeah. Sí, yo no soy despiadado matando personajes, pero eso tampoco lo iba a permitir. Esa era otra pregunta. ¿Hay algún personaje de los muchos que has matado que te arrepientas de haber matado? Of the many characters that you have killed, are there any that you regret? Ooh. I don't think so. No, I think it's, that's a tough one. That is a tough one. I think, well, it's tough because I guess that it is kind of awful. And Fetch's obsession with her was kind of crucial to where we started. It's such a trope. It's such an archetype. And it's such, I do think, of course, Amanda got a tough deal, like, because we so just experienced her through Fetch in such a big way that, you know, it's tough for the reader to get a full sense of her, I think. And that's kind of where she fits in the story. She was always kind of going to be compromised from Fetch's attachment and obsession with her, I think. So I do feel bad for Amari. Yeah, it would be lovely to maybe find a way to explore her story. Maybe when this is all done, I can go back to Amari and actually give her her own story the way she deserves. Pues esta es dura la pregunta, porque al final el papel que tiene este personaje es un tópico, es un topicazo y está claro que es un personaje al que solo conocemos a través de la visión que Fetch tiene de ella, ¿no? Es una visión muy mediada por otro personaje, pero en ese sentido, yo creo que funciona para poner a Fetch en el lugar en el que está, aunque desde luego creo que cuando pues esté todo, como si dijéramos, más terminado, pues que podría ser muy interesante ver la historia de Amari o la historia desde su perspectiva. Entiendo perfectamente que la matasen. O sea, quiero decir, es lo que termina de hundir a Fetch y lo que también le da esperanzas e ilusión y esperanza en definitiva de mañana mejor. O sea, I totally understand. You're killing Amari because ultimately that's the nail in the coffin of Fetch's hopes and dreams, right? Pero es que le hizo tan adorable, tan entrañable que es imposible no conectar con el personaje. Such a lovable character, though. Very much so. She had to be. There's still, always trying to find ways, either through flashback or other conversations, to at least, keep her alive in some way. Siempre intento encontrar formas a través de flashbacks o conversaciones de personajes para al menos mantener el personaje un poco con vida. Pero lo va haciendo cada vez mayor y entonces que vuelva. He keeps growing and growing and I'm just like, bring her back. That would be too easy. But you want to keep the possibility alive. We'll see. Bueno, eso sería la salida fácil, pero bueno, no matemos esa posibilidad, ya veremos. Nos mantiene expectantes. Sí. Volviendo ya a la escritura, ha hecho 4 libros en 5 años, porque ha dicho que ya está con el 4. ¿Qué tipo de disciplina se impone? Porque sigue trabajando como actor también. Me parece notable.
So you mentioned you've written 4 books in about 5 years. So what's your life like? Because you're working as an actor as well on top of all of this. The beauty of acting is that you work very intensely for short bursts of time. So I really feel like I could not have paired 2 creative careers better, because when I write, I have all the time to myself. I get to work as many hours of the day as I like, and I can sometimes put aside a few months where all I have to do is write. And a lot of, most authors do not get to write full time. And so I feel really blessed that I can use every year to have at least enough time to dive into my books for a few months on end. Sometimes in the editing process, I don't have that, but definitely when the first draft is done, I can completely get to it with no other interruption. And then it's so lovely after being alone for so long that someone will call me up and say, hey, we've got this big playground full of other artists that you get to collaborate on, and we've already written it and put the whole thing together. And that's really fun. But then after that circus, it's always nice to go back to myself and get to work on something that's just mine. So I love going back and forth. And as long as I don't overload myself with too much, I have a really nice balance of both. And so, it feels like a lot, but the beauty is it's that the two careers work in tandem for us. Pues la verdad es que al final actuar es un trabajo en el que se trabaja de forma muy intensa durante periodos breves de tiempo. Entonces podría haber casado 2 carreras creativas mejor, porque al final lo que me permite el trabajo de actor es luego disponer de meses enteros para dedicarme a mis libros, cuando hay autores que no pueden dedicarse a escribir a tiempo completo. Quizá en la época de revisar el manuscrito, pues no tengo esos periodos tan largos, pero en general sí puedo reservar varios meses para pues, escribir la primera versión. Y lo que entonces es muy bonito es que después de meses trabajando en soledad, pues alguien me llama y me dice, oye, tenemos aquí un campo de juego con otros artistas para que podáis estar aquí pasándolo pipa. Y yo, vale, fenomenal. Y luego después de este circo, pues me vuelvo a encerrar a escribir en algo que es solo mío. Entonces, a mí me funciona fenomenal mientras no me sobrecargue. La verdad es que consigo tener un equilibrio bastante bueno de ambas cosas. No sé cuánto llevamos, es que se me está pasando volando y creo que me está haciendo señas por detrás. Una. Vale, ya se entra al título personal. Es que lo que aparte de que Gamon Fantasy ha hecho que me interesaron todos los libros que fueron saliendo, pero el suyo me llamó la atención porque de alguna forma me recordaba a los libros de Harry Dresden Files y quería saber si conocía la saga. Perdón, que no te he oído, Víctor, que te has cortado. Vamos a ver, que yo acabé picando, me acabé metiendo en Sunder City porque me recordaba a los libros de Harry Dresden Files, y quería saber si conocía la saga. Es que soy súper fan. I like everything that Gamon publishes, but I was actually very much into your books because I really like the Harry Files books, and I was wondering if you know that series. I do know it. I've actually only read the first one, Stormfront. I know. I have. I mean, there is, you know what it's like. The time to read and everything else can get tough, and I've been on my list for a while. I think as well, I hadn't read them before I started writing them, and so then, and I didn't want to fill my much with something so close. So I read the first one to go like, oh, cool. I like having an idea of what he's doing, what other people are reading, but and so at some point I've got to sit down and read them all. I haven't yet. It's on my extremely long TBR. Yeah. Pues los conozco, aunque solo me he leído el primero, Front, porque, bueno, es que pues ya sabes lo difícil que puede ser encontrar tiempo para leer. También pasó que, claro, tampoco, como escribí los libros antes de leerlos, pues tampoco quería llenarme mucho la cabeza con este mundo, ¿no? Leí el primero un poco para decir, ah, mira, cómo mola, muy bien. Y luego pues tengo el resto, que tengo muchas ganas de leerlos, pues en mi larguísima pila de libros en la mesilla de noche. El primero es el peor.
Pero bueno, dicho está por el autor. O sea, que no se ponga todavía y que siga escribiendo. Pero bueno, un placer. He disfrutado mucho con los libros y estoy deseando que salga el cuarto y a ver con qué nos sorprendes. Sometimes the best, like if you don't read the rest, then that's fine. Oh, So, okay. Thank you very much for your time, and please keep reading. I can't wait. Keep writing. I can't wait to read the next book. Thank you so much. Great to talk with you. Oye, genial, has estado maravillosa. Ay, muchas gracias, muy amable. Muy bien. Gracias. Gracias, Paul. Gracias, Luke.